פרשת בלעם. Maybe we should call it the portion of Bilam. למה רוב הפרשה מדבר על בלעם. Because most of the section really speaks about Bilam. ובשביל להבין מי זה בלעם, In order to understand who he is, צריך לדעת מי זה ההפוך. we have to know who is the opposite. המשנה בפרקי אבות, The Mishnah in the Ethics of a Father states, שרוצה ללמד אותנו מי זה אברהם when the אבינו, Mishnah wants to teach us who is Avram Avinu, אז היא אומרת שמתלמידיו של אברהם אבינו, שהפה מתלמידיו של אברהם אבינו, מה שאופייני לאברהם what's to אבינו be like a disciple of Avram, what features him is זה עין טובה. his good eye. עין טובה. ומי שמתלמידיו של בלעם הרשע, Whereas the students of Bilam HaRasha זה עין רעה. would be the evil eye, of course, the opposite of a מה blessing. זה עין טובה? How do we מה זה describe עין what is the רעה? good eye or מה the bad eye? לי, יש לי משקפיים. The Rav has eyeglasses. יש לי עין טובה. Do I have a good eye or not? זה עין טובה. Does that determine what a good eye is? אני צריך משקפיים. זה באופן פיזי. That's on a physical status. אבל כשהמשנה אומרת However, שלאברהם the Mishnah אבינו wants to teach הייתה us עין טובה, about the good eye of Avram Avinu ולבלעם בדיוק and הפוך, Bilam being the opposite. לא מתכוונים לדבר We're not הפיזי, referring to the physical eye, of course, אלא לדבר הרוחני. rather the spiritual eye. מה זה עין טובה? What is a good eye? עין טובה של אברהם אבינו, The good eye of Avram, our father, כל דבר הוא חיפש את הנקודה הטובה. he was always searching for the positive point in life, כל דבר. in every matter. אפילו אצל סדום ועמורה. Even by the people living in Sodom and Amorah, he was looking for their positive side. שכתוב מפורש שהם היו אנשים But it states רעים. literally that we're evil and רשעים. sinful to God. אז מה אתה מלמד What זכות are you, Avram עליהם? Avinu, teaching merit about them? מה אתה מתווכח עם אלוקים? What are you, coming to argue אולי with יש שם God? 50, אולי יש Maybe שם they're 50 40. righteous, maybe they're 45 or 40. What's going on? יאללה, רשעים, שילכו. They're evil. Shouldn't get rid of them. זה עין טובה. That's what we call a good eye. שאדם מחפש את הטוב. When you look and search for the good בכל דבר. in every matter. למה? Why? כי הוא מאמין באלוקים. Because he believes in God. מה זה מאמין What באלוקים? does it mean to be believing in God? יש כאן מישהו במקרה Anyone here, דתי? incidentally, that really believes in God here? מה זה מאמין באלוקים? What does it mean to be believing in God? מה זה? What is it? Any answers in? הרי לא רואים את You אלוקים. don't see God. אם היינו רואים את Had we אלוקים, been seeing God, אז היינו אומרים, זה עבודה זרה. then I would say it's idolatry. אבל אנחנו מאמינים באלוקים. But we believe in God without seeing ממי God. לומדים את זה? From whom do we study this? מאברהם אבינו. From Avram Avinu. מה הוא ראה? What did Avram see? הוא ראה טוב. He saw the good. הוא מאמין שאלוקים עושה הכל He לטובה. believes that God does everything for the good. גם כשאתה לא רואה את Even הטוב. if you don't see the good right now. גם אתה לא רואה את הטוב, תחפש את הטוב. Even if you don't see the good, but you should search for the good. כי כל דבר שקיים בעולם, Everything that exists in the world הוא לא סתם. is not for mere incidents. יש בו זה משהו There טוב. has to be something good in it. זה אברהם אבינו. That's the faith of Avram Avinu. בלעם הרשע, Whereas Bilam the wicked, הפוך בדיוק. he's just the opposite, exactly. בכל דבר הוא In מחפש everything, את הלא טוב, he's searching for the bad, את הרע. the evil. כן, את החסרונות. He's looking for the lackings, the בכל shortcomings, דבר. in everything. יש לו עין רעה. He has an evil eye, ayin ra. זה כמו ביחסי אנוש. It's like in human relationships. כשאוהבים, When you love, מחפשים את הטוב. then you look for the good in what you love. כששונאים, When you hate, מחפשים את הרע. you're always looking for the evil אצל כל אחד. at each and every one. זה בלעם הרשע. That's Bilam the wicked. הוא מחפש כל הזמן. He's searching always for the evil, the bad in matters. המקצוע של אברהם אבינו, The profession of Avram Avinu זה היה לברך. was to bless. היה ברכה. As it states from God to him, you shall be a blessing. אלוקים אומר לו, God says to him, לאברהם אבינו, אתה
תברך, יש לך את הכוח You're going to לברך. have the power to give blessing, לעשות טוב בעולם. to bring good to the world, לדבר טוב to בעולם. speak good to the world. זה התפקיד של That is the אברהם. function זה התפקיד של עם of ישראל. Avraham, and it's the function of the Jewish people. כי אנחנו הילדים של We're אברהם. Avraham Avinu's children. כן. התפקיד של בלעם הרשע Whereas בעולם the role of Bilam the wicked הפוך בדיוק. is exactly the opposite. לקלל. To curse. קלל. מקצוע. That's a profession. לא רק זה, הוא היה מרוויח מזה Not only הרבה. that, he would earn הרבה כסף. a lot of money. שאלו אותי איך הוא Ask the מרוויח. Rav, how does he earn a lot of money? Ask him. הוא היה, כולם ידעו שהוא מקלל, זה Everyone knew מתקיים. that if he would curse, it's כל done. קללה שהוא Every curse מקלל, that היא he מתקיים. curses takes place. אז היו באים אליו. They were coming to him, בין people, השאר גם בלק בא אליו. as well as Balak. כן. אמרו, הוא אומר, יש מלחמה נניח. Let's, for instance, say there's a war to come בין רוסיה ואוקראינה. between Russia and the Ukraine. אז שואלים, כמה עולה מלחמה? And they would ask, how much does a war cost? טריליון דולר? $1 trillion? כמה עולה How מלחמה? much does it cost? המון. A lot of money, doesn't it? אז הוא אומר, זה עולה נניח, טריליון So דולר. let's just say, for instance, it does cost $1 trillion. שלמו לי חצי, Give me half, Bilam would say, אני אקלל, and I'll curse, ואז תנצחו, and you'll win the war, תרוויחו כסף, and you'll earn money. You'll וגם see. אני ארוויח And I'll כסף. earn money. ככה, מה שאני That's אומר, how, what the Rav is saying, זה מה שרש"י מסביר. what Rashi explains here. בלעם, בלק, סליחה. בלק שואל, מי זה המנהיג של When עם Balak ישראל? asks, who is the leader of Israel? משה רבנו. Moshe Rabbeinu is the leader, isn't he? מה הכוח שלו? And what is the force or power of אומרים לו, Moshe? בפה. The power of his speech, his mouth. הוא יש לו בפה כוח. Moshe has powerful speech. אז הוא מחפש מישהו שיש לו גם So בפה what כוח. is Balak looking for? Someone parallel to him אמרו לו, that also has בלעם גם יש לו verbal כוח בפה. force. But Bilam has verbal force and power. אז הוא שולח מלאכים So he לבלעם, sends messengers to Bilam, תבוא לקלל את ה... hire him to come and curse Israel through the power of speech. ובאמת הוא רוצה לקלל, And truthfully, Bilam is interested in cursing Israel. אבל הוא יוצא מברך. However, at the end, he comes and he blesses Israel. הוא רוצה לקלל, He wants to curse, אבל מהפה שלו יוצא but ברכה. out of his mouth comes only blessing. לא ברכה אחת, Not one blessing, הרבה ברכות. many blessings. עד היום אנחנו מברכים. Until today, מה טוב הוא עליך we יעקב, bless God משכנותיך and ישראל. Israel. זה What good המילים of the של, tents? זה המילים של Like we said בלעם. before, those are the words of Bilam about the goodness of the tents and dwelling places of the Jewish people. ומהברכות האלה יש הרבה מאוד מה So ללמוד. there's a lot to learn from the blessings of Bilam. בלק, הוא מבקש In contrast, Bilam Balak is asking from Bilam לקלל את עם ישראל. to curse the Jewish people. דרך אגב, אני... By the way, רוצה גם בינינו נאמר, amongst ourselves, shall we יש say, אנשים שלצערנו הרב there are people to our regret מקללים. that curse words come out of their mouth. יש כאלה שקיללו אותם או And משהו there are כזה. those that even curse מישהו us. כאן שמע פעם קללה? Has anyone here in his life ever heard a curse word? מה אתם אומרים? Really? You never heard a curse? אה? Something share my top. I just said the opposite. No, let's try it again. Has anyone ever heard a curse? Okay. Yeah. Yes. מישהו קילל כאן פעם? Did anyone here curse someone else? למה אני אומר את Why is זה? the Rav asking? אנשים חושבים שדיבור There are people that think that words זה סתם. or speech is meaningless. זה לא נכון. It's not correct. חז"ל אומרים Our sages teach us שמי שמקלל, a person that does curse someone else, הקללה לא תבוא. the לא, curse will not come, לא בו"ב, זאת אומרת, will come to him. כמו בומרנג. It'll be like a boomerang. ו- It'll curse. The curse will come to the person cursing. You מסוכן understand? מאוד. It's very dangerous, therefore. וקללת חכם, תמיד And חכם, even the curse of a scholar, אפילו על חינם, even for no reason,
מתקיימת. will be זאת sustained. We have אומרת, to be אפילו careful. שהוא לא התכוון, Even if the Chacham did not have intention נתן to לו curse, קללה, and he did say a curse, wow. כי It- הדיבור, we have to be careful. כמו שחז"ל אומרים, From here we learn that זה כמו speech מעשה. is like action. Speech is like מעשה. action. אנשים חושבים שזה אבל. People think that it's just vanity cursing, there's no זה לא power. אבל. It's not true. ברית כרותה על השפתיים. As the Talmud says, a covenant is established on the lips. לכן צריך מאוד מאוד Therefore, we need a להיזהר, lot of carefulness לא לקלל. not to curse. תגידו בלי נדר. Say that without a vow, לא לקלל. not to curse. בכל זאת, זה המקצוע של So that בלעם. is the profession of Bilam. He's a professional curser. וחז"ל אומרים, הוא רצה And לקלל, our sages said he wanted to curse, ויצא מברך. but however, blessings came out of his mouth. הברכה הראשונה שהוא מברך, First blessing that he blesses, הוא אומר, תביטו לעם ישראל, okay, view the Jewish people, הביטו אל צור חוצבתם. view as the prophet Isaiah says, the rock from which you were hewn out of מה the הפירוש? mountain. רש"י מסביר, Rashi explains, צור a tzur, a זה rock, סלע, is a strong rock, as you know. אבן קשה. תביטו View על המקור של עם ישראל. the source of the Jewish people. מי זה הצור הזה? האבות Who is that? והאימהות. The patriarchs and the matriarchs. כן, אלה היסודות. These are the foundations of the Jewish people. מה שיש באבות, What you will find in the forefathers and יש mothers, בבנים. you will find in the children. כמו שחז"ל אומרים, Like מעשה Chazal said, אבות, the actions of the fathers שימן לבנים. are a sign for what will happen to שימן the children. לבנים. אז הוא רוצה, מה זה So here Bilam is מי זה saying, האבות? who are the avot? They're great. הם כל כך אנשים גדולים, They're so great, the patriarchs. חזקים, Strong. כל זה. צור, משון They're חוזק. like a strong rock. כן. יותר מזה הוא And more than אומר, this, תמות נפשי מות he ישרים, asked, may I die the death of the ותהיה straightforward people, אחריתו כמוהם. and may I let my last of days be like them. והוא אומר, מה זה ישרים? Who are the Yesharim? ישרים זה בן אדם A ישר. person who's straight, called Yashar. הסמל של אדם ישר A symbol of a straightforward person is זה אברהם אבינו. the Avram Avinu. הוא ישר. He is straightforward. זה הדבר הכי חשוב That's the בחיים. most important thing in life. אלוקים עשה את האדם God, ישר. as Kohelet says, God created man straight. הוא אומר בלעם, And Bilam says, הלוואי שאני אהיה כמוהם. wow, would it be great that I would be like them, the Yesharim, the Avot. ושהעתיד שלהם, And their future שלנו, הוא אומר, of us, meaning, מות שלהם, של היהודים. may I have the death of the Yesharim. הוא אומר, לא רק לעבר, אלא אומר, תסתכלו על העתיד של עם Look at the ישראל. future of the Jewish people, he's basically saying. מה יהיה בעתיד בעם What will be in ישראל? the future of the Jewish people אז הוא אומר, מקום, עם ישראל ינצח את כולם. will be that the nation of Israel will be victorious over everyone. מעניין. Isn't that interesting? למרות שאברהם אבינו היה אחד. Avram Avinu then was only one person. From him came out all this great הוא אומר, nation. לא, אל תדאגו. Don't worry. אתם בסופו של כל You, at the ההיסטוריה, end of history, נגיד מראשית אחרית, God sees the end from the beginning. עם ישראל יהיה חזק, Am Yisrael will be a strong nation. וישפיע על כל And will have האנושות. influence on all of על כל mankind. האנושות. All of mankind. יש שם הרבה ברכות, אבל אני לא רוצה There are להתרכז many בזה. blessings that are further, but I don't have the time אבל to say. בלעם, הרשע, Bilam the wicked, הוא חיפש כל הזמן את הנקודה הרעה. he was always looking for the evil in every point in life. ואז, בסוף הפרשה, And at the end of the parsha, הוא אומר לבלק, יש לי עצה טובה. I have counseled to you, Balak, at the end of the parsha, he איך, says, איך how can you לעשות רע ליהודים? undermine the Jewish people? תפקירו את הבנות שלכם. You should just send your girls to do sexual immorality with them. Make them hefker for למה them. האלוקים של Why? היהודים The God of the Jewish people hates הוא שונא זימה. lewdness. שונא זימה. Hates lewdness. וככה היה. And what's exactly happened. והם הפקירו את הבנות The שלהם. daughters of Moab came, והיה מה שנקרא נישואי תערובת. and there is what we call
assimilation. לא רק נישואי תערובת. Not היה only דברים, marital assimilation, but לא רוצה בחמת בית המדרש, דברים לא out of צנועים. holiness. I don't want to talk about immodesty. ולא סתם אנשים, ראשי השבטים, And the heads of tribes, even the ones that failed in this. הם כבר לא ידעו מה לעשות. And they didn't know what to do. מתו הרבה יהודים בגלל Many זה. Jews for that. Their death came. עד שקם פנחס. Until Pinchas stood up והרג, לקח כידון, and he took a javelin or so והרג את מי and he killed these two people שלא התנהג בפרהסיה. that are acting in public the wrong way. מה זה רלוונטי לנו? How is this event relevant to us today? מה זה נוגע אלינו? How does it apply to us? הברכות זה נצח. The blessings relate to the שייך eternity לכל הדור. for all generations. אבל העצה של But בלעם the advice of Bilam ללכת על מה שנקרא תרבות הזימה, to go upon and do the culture of lewdness, זה העצה הזאת קיימת היום. that advice exists today, unfortunately. זה בא לידי ביטוי And it comes into expression, במה שנקרא נישואי תערובת, we התבוללות. see that in intermarriage. התבוללות. Assimilation, we see that. כן. היום Today. במקומות מסוימים בעולם, In certain places in the world, 70% אולי, the assimilation rate is 70%. מתבוללים. מאיפה בא להם Where did they get this idea? הדבר הזה? מהעצה של בלעם. From the counsel of Bilam. זה טרגדיה. It is a tragedy indeed. טרגדיה לאומית It's a national tragedy, וטרגדיה פרטית. and it's also a private tragedy, טרגדיה. this intermarriage. מה עושים נגד זה? How should we counter this? היום אי אפשר ללכת כמו פנחס. Today you can't do what Pinchas did. You can't go on the street, take a javelin, and kill someone. אבל הפתרון, But the solution, לבוא לארץ ישראל, Aleph, to come to the land of Israel, ולבוא למכון and מאיר, Bet, come to study in Machon Meir, ולמחלקה דוברי and אנגלית. into the English speakers division. שאלות. Okay, let's start questions if you have regarding this subject or any other subject. The first one to ask is, what's going on, Rav? אין שאלה. Mr. Moshe makes up a question. So I asked Rav Listman a question earlier, and my question that I asked שאלה שהוא הפנה אליי, earlier was the fact that Bilam received divine prophecy. העניין שקיבל בלעם נבואה אלוקית, Is it possible that someone could האם- get such a prophecy today? The האם זה prophet אפשרי שגוי יכול לקבל היום נבואה? But could a Jew receive או האם יהודי prophecy יכול לקבל צורת נבואה, but not be considered a prophet? אבל לא להיחשב נביא? A singular instance of prophecy, but האם- nothing else. נבואה חד פעמית, היא תיחשב נבואה או לאו? שאלה, מה ההגדרה של נבואה? Question, how do we classify what is What? prophecy? למה אתה קורא נבואה? And what do you call prophecy? בעברית, In Hebrew, המילה נבואה the word נבואה מלשון comes from מביא. to מביא, bring, הוא מביא דבר to השם. bring the word of God. להביא דבר השם. הנביא הוא צינור, The Navi is like a pipeline להביא דבר to אלוקים. bring the word of God to the world. אז השאלה שאתה שואל, The question you ask, האם היום can it be today יכול להיות אדם שיבוא that a man will come and say, ויגיד, אני נביא? I'm a prophet? יכול להיות? Could it happen? That someone will come today and say, I'm a prophet, yes or no? Yes. יכול להיות, בסדר. אז מביאים אותו לפסיכיאטר. So we bring him to the psychiatrist. Do you understand why, gentlemen? עכשיו הרב יסביר למה. הרב יסביר למה. נבואה זה לא עניין פרטי. Prophecy is not a private matter. כתוב, מאז שנחרב בית המקדש, The Talmud states once the holy temple was הראשון destroyed, פסקה כמעט נבואה prophecy was totally almost cut off מישראל בגלל from Israel המצב הכללי של because of the האומה. national situation of our nation. כן. ברוח הקודש נשארה, There could be divine inspiration which is lower וגם לא than לכולם. prophecy, but not to all. לבודדים. To all
very few. ואחרי חורבן And בית therefore, שני, after the destruction of temple number 2, בכלל, היינו בחושך. we were in darkness. No prophecy and no Ruach HaKodesh. כאומה. As a nation. וכל אחד שבא ואומר, אני נביא If anyone בתקופה comes and says, כזאת, I'm a prophet, מיד חכמים, quickly, בכל דור ודור, Chachamim say in each and every generation, הם בודקים. we search, we check them. יש טסט, We have a test. אם הוא נביא או לא. If he is indeed a prophet or not. למה? בהיסטוריה, Why? Historically, what have we היו נביאי experienced? שקר. We had false prophets. נביאי שקר. שבתאי צבי. היה, יש לו רוח הקודש. Yes, Ruach HaKodesh, is this, is that. משיחי שקר. We have messianic false הנוצרי. matters. The Christianity, לא זה, הוא מה, הוא גם בא, אני... he also, he thought he had. מוחמד גם בא, אומר, Muhammad אני also נביא. says he had prophecy. והמוסלמים מאמינים, And the אומרים Muslims believe שהוא אחרון that he's הנביאים. the last of prophets. ולא, הוא... And have an entire ideology about this. אבל לפי היהדות זה But לא. according to Judaism, it cannot be. היום אין לנו נבואה. Today, there is no prophecy. מה שיש לנו כן, What we do have זה אנשים are those persons שהם קרובים לאלוקים. that they're close to God, צדיקים גדולים. very big righteous ones, אנשים עם מידות גדולות, with great, טובות, noble attributes, מיוחדות. כן, כמו הרב לישמן. like Rabbi Begon. הם אנשים מיוחדים. Very special people have Ruach HaKodesh. אבל אין לנו, אבל מה יהיה לעתיד? However, what will be tomorrow and in the יהיה future, נביאים. there will be prophecy. אנחנו Prophets. מאמינים, We believe. אומרים את זה, חדש ימינו We say, כקדם. may God renews the days like קדם, earlier. כמו היה בבית Kedem, ראשון. like there was during the first temple time. תחזור הנבואה. Prophecy will then return. מתי זה יחזור? When will it return? אנחנו לא יודעים. We do not know. הדבר אנחנו יודעים, What we do know is כמה שיותר יהודים יבואו לארץ the more the ישראל, Jews return to the land of Israel, וכמה שיש יהודים בארץ ישראל, and more Jews living in the land of Israel, ומדינת ישראל תהיה and חזקה, the state of Israel will be strong, גם יש שינוי רוחני, then there'll be a spiritual change as well, ותחזור הנבואה. and prophecy shall return. איך, מתי, How? When? יש קריטריונים, This criteria. הרמב"ם מביא את The הקריטריונים, Rambam, Maimonides brings it in his Mishnah Torah, אבל לא הגיע השעה עדיין. but the time has yet to arrive. בסדר? Okay, next question. Yeah. Next question. Yeah, you. Who's raising his hand? You have a question, Pinchas. If Help me out, gentlemen. 这个 Pinchas can kill the person Who did the crime? But today when the guy prayed, how to prevent the guy pray? Is he asking us how we prevent the crime? Is that you understood? The guy prevent to be in Jerusalem. What did he say? The guy Tell him in Chinese. 就那个同性恋游行， Now I understand. 同性恋游行， OK，就如果阻止，就这是犯罪行为。就如果能够做的话，可以做什么？ he's saying how. I mean, is it possible to prevent like the gay marriage protest, just like The gay protest. yeah. הוא שואל פנחס לגבי הגאים וכל המצעדים שלהם, האם יש דרך למנוע את זה? כן, There's a way to prevent it. כן. הדרך, The way לא בכוח, is not with strength or power. זה חינוך. It has to be through education. כן. הם קוראים לזה גאווה, They call themselves pride, אבל זה לא נכון, but it's not correct. It's not pride. זה בושה. It's shame. זה בושה. It's shame. התופעה הזאת This phenomenon היא לא נורמלית, is abnormal. לא נורמלית. Abnormal, not normal. זה צריך לדעת. We have to know this. הפרו ורבו, The mitzvah of being fruitful and multiplying. זה הדבר הכי בסיסי, It's the most basic matter והכי טבעי, and most natural, אפילו לצמחים, even for vegetation לבעלי חיים, and animals לבן אדם. and a person.
זה עתיד. That is the future of mankind, the world. אם אין פרו ורבו, If there is no being fruitful and אין multiplying, עתיד. there is no future.